Sure. Кіндігімнің жасқады. Я бисмилля. Bir iki üç. Hello, Professor. Yes, hello. Good afternoon. How are you doing? Good afternoon. I'm great. How are you? Thanks. As we talked yesterday, you need to choose the language section. I'll go with English. Yes, you go with English. Жамболат, сен кеше ислам философиясы аудармашылардың ішінде барсың ба? Қайсы аударманы айтасыз? Дауысың естілмей қалды. Менің дауысым естілмей қалды. Дауысың жақсы естіліп тұр, досайға. Менің даусым естілді ма? Жамболат, мен сұрағым естілмей қалды ма деп. Ойбай бағана таңда, бір шығып кеткем, Корейский деген таңдайын, Таңдадым корейскийді. Естіліп жатыр. Әсет редакциясы жасап жатыр, Я сондай ғой деймін, ол кісілер философия кафедрасының жұмысы сияқты. Менде қазір дінтану және мәдениеттану кафедрасы сабағым болып жатқан жер, докторантурада. Негізі өзім Кония илахиятта оқығам, бакалавриат. Жалпы Конияда ма? Иә. Нәжметдин Ербахан деді ма, атында? Кейін Нежметтинге өткізіп жіберді, бұрын Селчук университетінде. Конияда қайбір? Бұрын Селчукет, кейін екі университет болды ма, не болды сонда? Соны Селчукты екіге бөліп жіберді да, жартысын Нежметтин Ербахан университетінің құрамына кіргізіп жіберді. Қайбір жылы Мәулянаның конференциясына бардым ғой, есімде жоқ, Асарада тұратын ем. Сонда бір 30-40 бала көрдім ғой мен, бізде Конияда оқып жатқан. Қай жыл барып едіңіз? 2016 ма, 15 па, Астанадан шығып барған ма? Ол әлі де бар. Біз 2010-да бітіріп кеткенбіз бакалаврды. 12-ші жылға дейін жүрдім мен. Түркия Диянет Вакфының бурслы студенттерінің бәрі сол жақта оқиды ғой. Конияда, Кайсериде, Бурсада, белгілі жерлерде. Сондай бурслы öğrencimiz деді ғой. Сосын Хасеки де сол жерде дейм, Хасекидің бір шубесі бар, Селчук eğitim merkezi деп аталады.
Сейчас я поговорю, сейчас я Бигжан Берегвайчу звоню. Так, он не берет, ладно. Yeah, Mr. Peter, hello, how are you? I'm great. How are you? Thank you, great. Yeah, let me switch on my camera. Hi, yeah, we're waiting for the moderator and the director of the center, Al-Farabi. And after that, I think we can start our session, if that's okay. Sorry for our delay. It's okay. Okay. Нуркен, мне надо, Бигжан Перегвайч не берет, тогда его даже ждать будем. Нет, а кто вообще модератор? Окей, сейчас тогда. Саламатсыздар ма? Уақыт болды ғой деймін. Құрметті Абу-Насыр Аль-Фарабидің 1100 жылдығына арналған Science Talk онлайн кездесудің қатысушылар, құрметті спикерлер профессор Досай Тұрсынбайұлы және профессор Питер Адамсон, құрметті қатысушылар мен қонақтар. Бүгінгі кезекте біздің енді үшінші онлайн платформада өткізіліп отырған Science Talk кездесу болайын деп отыр. Биыл ұлы ғалым, энциклопедист, музыка зерттеушісі, философ Абу-Насыр Аль-Фарабидің мерейтойын ЮНЕСКО қолдауымен тойланып отыр. Мерейтой қарсасында елімізде және алыс жақын шет елдерде бірқатар мәдени және ғылыми іс-шаралар ұйымдастырылды. Атап айтарлық болсақ, ғұламаның ғылыми мұрасымен ең алдымен елімізде, содан кейін бүкіл әлемде кеңінен насихаттауға бағытталған халықаралық деңгейде конференциялар, симпозиумдар және ғылыми танымдық бағдарламалар іске асты. Жылдың аяғына дейін көптеген науқандық шаралар өткізілуде. Қазақ ұлттық университетіндегі Al-Farabi орталығы ұйымдастырып жатқан осы кезекті іс-шара барлығымыз үшін ерекше мәні бар. Орталықтың қолға алып жатқан инновациялық шаралардың бірі шығыстың ұлы ойшылы Абу-Насыр Аль-Фарабидің ғылыми мұрасын кеңінен зерттеуге және түсінуге және заманауи ғылымның түйткілді мәселелерін талқылауға бағытталған Science Talk атты жобаны іске асыруды жоспарланған. Осыған орай 2020 жылдың 30 қыркүйегі мен 30 қарашасы аралығында Science Talks Public Lecture форматында бірқатар онлайн іс-шаралар өткізілуде. Бағдарламаға елімізден және шетелден өз саласының ең үздік ғалымдары, қоғам қайраткерлері және нақты сала өкілдері дәріс оқитын болады. Дәріскерлер әлемге әйгілі болған TED форматындағы өз салаларына қатысты маңызды мәселелерді тыңдардармен бөлісетін болады. Science Talks бағдарламасында Абу-Насыр Аль-Фараби, өркениеттер философы,
Қазақстан ғылыми, мәдениет аралық диалог және өзара түсіністік, ғылым тұрақты әлеуметтік экономикалық дамудың драйвері, гуманизм және адамға деген құрмет, ғылым жоғары технологиялық және индустрия 4.0 сияқты іргелі мәселелер аясында сөз қозғалмақ. Бұл жоба Қазақстан Республикасы үкіметінің бастамасымен және Қазақстан Республика білім және ғылым министрлігінің қолдауымен жүзеге асырылып отыр. Енді біздің бүгінгі Science Talks'тың тақырыбына келетін болсақ, бұл енді біздің үшінші сессия, бірінші Al-Farabi және Otyrar центр Otyrar сан түрлі мәдениеттердің өзара тоғысып және біте қайнасқан орталығы деген тақырыппен жалғасын таппақ. Бүгінгі Science Talk онлайн форумның басты тақырыбы. Енді біздің бүгінгі спикерлеріміз таныстыра кетейін. Бұл енді біздің белгілі ғалым, теолог, мәдениеттанушы, танымал дінтанушы, философ Досай Тұрсынбайұлы Кенжетай, Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи университетінің философ дінтанушы және университетінің философия және араб тіл мұғалімі мамандығы бойынша профессоры. Енді екінші біздің спикеріміз, бұл біздің шетелдік әріптесіміз Питер Адамс. Ол кісі біздің америкалық ғалым, Мюнхендегі Людвиг Максимилиан университетінің антикалық және ислам философиясының зерттеушісі, профессор. Сондай-ақ Лондондағы Кингс колледжін ежелгі және орта ғасырлық философиясының профессоры. Енді біздің әдеттегідей біріншіден біз енді бірінші кезекте сөзді біздің шетелдегі әріптесімізге берейік. Оның алдында енді айтайын дегенім, барлықтарыңыз осы Science Talk'тың қатысушылар, сіздерге сұрақ қоям десеңіздер, және осы ортақ чатқа сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз жазуға болады. Сондықтан енді әдеттегідей енді сөзді келесі біздің спикерімізге Питер Адамсқа берсек деп отырмыз. Dear Professor, Dear Professor Peter Adams, please. Okay, thanks very much. So thank you so much to all of you for coming, and thank you for inviting me to give this talk. This is a great honor. I'm actually going to show you a slideshow, which will not be as impressive as the graphics we just saw, but it hopefully will help you follow what I'm saying. So can you all see that on the screen? Okay. Right, so I'm going to be talking about Al-Farabi. So obviously he is a philosopher
who you're all well acquainted with. He lived in the 9th and 10th centuries of the Christian calendar and the 3rd and 4th centuries of the Islamic calendar. And he's one of the most important philosophers and scientists of Islamic history, and is particularly important for his reception and interpretation of Greek philosophy. So I think there are two main reasons why he's important in terms of his influence. One is that he was very influential on a later philosopher whose name is Ibn Sina, who I'm sure you all know of. So this is Avicenna, who died in 1037, according to the Christian calendar. And because Avicenna or Ibn Sina is the most important and influential philosopher, full stop, in the Islamic world, a lot of Farabi's ideas come through Ibn Sina into the later Islamic tradition. So, for example, in this talk, I'll say something about Al-Farabi's idea about how God creates the world by emanating it through the heavenly spheres. And this is an idea that Avicenna, Ibn Sina, picks up from Al-Farabi. And furthermore, Farabi's works, some of them, were translated into Latin and had a dramatic influence on philosophy in the Latin Christian European culture. So he's very influential on the future in both the Islamic world and in Christian Europe. In addition to that, he's important for the reception of earlier philosophy in the Arabic-speaking world. He was not someone who translated works from Greek himself, but he interpreted Greek philosophy and wrote commentaries on the works of Greek philosophers, especially Aristotle. He also uses ideas from other Greek philosophers like Plato. And I think because of that, especially in some European scholarship on Farabi, it used to be thought that he's really only important because he transmits ideas from the Greeks to the later tradition. But actually, he's a very innovative thinker. And even in his commentaries on Aristotle, he has original and important things to say, as we'll see in a second. And he also wrote independent treatises, so in other words, works that are not commentaries, where he puts forth his own ideas. So he's always inspired by Greek philosophy, especially by Aristotle, but he's also inspired by other things, so obviously, especially Islam and the Quran, and he has a lot of his own ideas, which he uses in explaining Greek philosophy, or which were inspired by Greek philosophy, but that go further. And I want to give you 3 examples of this. And in each case, you'll see that it has something to do with Greek philosophy, but it's also new. And I'm going to talk about 3 areas of his thoughts, just to kind of cover as much of his contribution as I can. And I'll talk about topics that are drawn from his logic, his metaphysics, and his politics. So in logic, I want to focus on a very specific problem, which was raised by Aristotle in one of his logical writings. And Furabi wrote a commentary on this treatise of logic by Aristotle. The Aristotelian work is called On Interpretation, Perihymeneus. And the question is this: if it's true right now that something will happen in the future, does that mean that the thing that happens in the future is necessary? So let me give you an example. Suppose that, this is actually Aristotle's example, suppose that there will be a sea battle tomorrow. And it's already true now that there will be a sea battle. So maybe in the Mediterranean Sea, there will be a big battle, lots of ships fighting each other, right? And this will happen tomorrow. That's the event that we're interested in, but it's true now that this will happen tomorrow. So now on Thursday, it's true that it will happen on Friday. So Aristotle's worry is this: if it's already true now that the sea battle will happen tomorrow, then it looks like it's inevitable or unavoidable that it will happen tomorrow, right? Because it's already true, right?
So if it's already true now that there will be a sea battle tomorrow, then, for example, the generals and politicians who are deciding whether to have a sea battle, whether to launch a war against each other, they're kind of wasting their time. They don't need to think about it because it's already true that the battle will happen, right? So all of their deliberations can only ever result in the battle occurring. And this is true, of course, for any future event. So for example, if I'm going to have an egg tomorrow for breakfast, and if it's already true now that I will have an egg tomorrow for breakfast, even though I hadn't even thought about it yet, even the fact that it's true now that I'll have an egg tomorrow for breakfast means that I cannot avoid eating the egg. Okay, and that's very strange, right? Because you would think that we deliberate and decide and sort of ponder what we should do in the future. And this argument seems to show that the fact that there's already present truths about the future means that the future is already necessary. It's everything will happen is inevitable and determinate. So this, just to give you a further idea of why this is so strange, it seems like there should be a difference between saying something like there will be a sea battle tomorrow, or I will eat an egg tomorrow on the one hand, and saying something like tomorrow 2 plus 2 will equal 4, because 2 plus 2 equals 4 is necessary, whereas my eating an egg is not necessary and the sea battles happening is not necessary. So, like I say, Furabi wrote a commentary on this work by Aristotle in which he gives a new solution to the problem, which I think had not been suggested by the ancient commentators on Aristotle who wrote in Greek, and I think is not also the same as Aristotle's solution. So Furabi says that although there is necessity involved here, the necessity does not apply to the future event. So he says, look, if it's true now that there will be a sea battle tomorrow, then it necessarily follows that there will be a sea battle. But that doesn't mean that the sea battle itself is necessary, because the present truth isn't necessary. So it just happens to be true that there will be a sea battle tomorrow. What that means is that there will just happen to be a sea battle tomorrow, but not necessarily, because the truth isn't necessary. The only necessity involved is that if it's true, then the sea battle will happen. So that's a little bit complicated, but I think it's actually the right solution. So he gives a really nice explanation of how truths about the future correspond to future events. So that's my first example. The second example comes from metaphysics. So obviously, Furabi believes in God, and he's a Muslim. But when he talks about God, he doesn't write from a religious or Islamic point of view. So he does not quote the Quran. In fact, I think he never even mentions Islam explicitly in his writings. He does allude to Islam frequently, but he is not a religious writer in any sense. So he never comments on passages from the Quran, which some other philosophers do. So for example, Al-Kindi, who's an earlier philosopher, and even Ibn Sina, who's not usually thought of as being very religious, they mention passages from the Quran and talk about how philosophers can understand the Quranic revelation. Furabi does not do that. But he does talk about God, obviously, and he has a very specific idea about how God relates to the world. He thinks that God is the first cause of all things, which is not surprising, but he also thinks that God only relates to things in a mediated way. So what that means is that God uses intermediaries to create everything. And basically the idea here is that God will create the heavenly bodies, in particular the heavenly bodies that are furthest away from the earth. And then these heavenly bodies will cause things to happen lower down and ultimately in our world. So you could think about this as saying that God creates the most important and highest things that are further away from us, but he doesn't directly create the things that happen in our world. So for example, God doesn't directly create you or me. What creates you and me
is basically the heavenly bodies and the angels that move the heavenly bodies. Furthermore, he thinks that this whole process is necessary. So here necessity comes in again. So he thinks that God gives rise to the universe the way that a light would give off illumination, or the way that a fountain overflows with water. And this is an idea that he takes from Greek Neoplatonic ideas from late antiquity. And he uses the word phaid, which means emanation, to describe this. This is a very different way of thinking about God than you might think you could take out of the Quran, because the Quran sounds like it's describing God as a creator who just decides to create the world, probably at some moment in time. And Furabi describes God instead as this necessary emanating cause, which automatically gives rise to the universe, and in fact only directly relates to the highest celestial existing things, rather than to things down here around us. But of course, he still thinks that everything does come from God. So God is the first ultimate cause of everything. It's just that he uses intermediary causes to cause most things. And I think this is interesting because it shows him using Greek science and philosophy to understand what creation means. So you could think of it as a very rationalist approach to God and creation, in which he's trying to say, if you use human reason, you can understand how God relates to the world. And there's good evidence from, as I say, although he doesn't talk about the Quran itself explicitly, there's good reason to think that he would say that this is really what the Quran means. So the Quran uses sort of metaphorical language and symbols to explain how God relates to the world. But what's really going on is this necessary emanation of everything from God, like a light emanating the universe. And just to say a bit more about that, let's move on to the third topic I wanted to discuss before wrapping up, which is his ideas about political philosophy. So Furabi here is drawing especially on ideas that he takes from Plato, and above all, Plato's famous treatise called The Republic. In the Republic, Plato argues that the best philosopher for the city would be, the best ruler for a city would be a philosopher, because it's only the philosopher who has wisdom and is able to understand the nature of justice and truth and goodness and so on. And Furabi agrees with all that. So he thinks that there should be ideally, there should be one ruler of the community. And he says that this could be a city or it could be a larger nation. Like, for example, the Abbasid Caliphate, which is the political organization he lives within. That's the state in his own time. So he thinks that there should be one ruler who would be the caliph in his lifetime. And this ruler, ideally, should have wisdom and knowledge that he uses in order to rule the rest of society. And he explicitly compares this to what I was just saying before. So he thinks that God relates to the universe the way that this perfect, ideal, wise philosopher ruler relates to the rest of the state or the rest of the community. So God is the first cause for everything in the universe. The ruler is the first ruler over everything that happens in the state or in society. And the best state or best society will have a ruler who governs in such a way that everyone who lives in the society will become virtuous. So Furabi would compare the role of God to the role of the ruler because they both exercise a kind of providence or wise governing over the thing that they govern. So God providentially rules the whole universe so that the heavens move in the correct ways so as to bring about everything that we see here in nature in our world, like the reproduction of animals and plants
and the whole of nature that we can investigate via science, all of that is traced back indirectly to God's providence. And similarly, everything that happens in the ideal society will be traced back to this perfect first ruler who governs that society the way that God governs the universe. And to some extent, that all is very similar to what we might find in Greek philosophy, especially in Platonism. But Furabi makes at least one very important change to this, which is that the ideal ruler, and of course here he originally has in mind not really the Caliph, but the Prophet Muhammad, the ideal ruler should be a prophet like Muhammad was, and not only a philosopher ruler. And the reason for this is that by having prophecy, the ruler will be able to present his knowledge and wisdom and ideas to the rest of society in the form of revelation. And they will be able to accept his ideas without necessarily understanding them very well through revelation. So effectively what Furabi says is that there's kind of two ways of understanding the truth. There's philosophy, which gives you proofs and demonstrations of the truth and why everything is true. And then there's a way of approaching the truth for non-philosophers, so people who do not have their own wisdom and rational understanding. And these people get revelation, so they get the Quran. So this is, you might think this is kind of strange or even offensive from a Muslim point of view, because it sounds like he's saying that religion is lower than philosophy or is only like an inferior version of philosophy, but that's not what he's saying. What he's saying is actually that the Quran, or revelation in general, is just a different way of presenting the same truths. And these ideas will actually be echoed later on in Islamic history by another philosopher named Ibn Rushd, who in Latin and English was called Averroes, who is another commentator on Aristotle who lived in the 12th century. So this is a very bold idea that Furabi is presenting, and you can see that it fits with the picture I've painted of him in general. So he takes Greek science and philosophy, and he tries to use it to create a completely rational account of the universe and human society, which is supposed to agree with, I think, the Islamic revelation, but in a way is supposed to show why the Islamic revelation is fundamentally true. So he puts reason and scientific inquiry at the heart of his project. And I think that that's really why he is so important in the history of Islamic thought, or even the history of human thought, that he's one of the, especially in the medieval period, he's one of the most explicitly rationalist, scientific-minded thinkers that we know of who lived between late antiquity and modern times. Okay, I think that was about 20 minutes, so I'll stop there. Thank you very much. Thank you very much, dear Professor Peter Adamson, for your interesting speech. Yes, indeed, Al-Farabi is one of the leading figures of philosophy in Islamic world. He had immense influence on the later history of human thought, and part of his influence on the great Ibn Sina, and the part of his writing were translated into Latin. And I totally agree with you that it would be a mistake to see him only receive Greek ideas on the later tradition. In fact, Al-Farabi was a very innovative thinker, and who added his own ideas to to font translation from Greek. And as you said, the three main areas where he was particularly creative: logic, metaphysics, and politics. I think our
participants would be write down our questions, but before let me introduce and give more information about our colleagues. Professor Peter Scott Adamson is an American scientist, professor of ancient and Islamic philosophy at the Ludwig Maximilian University in München. He also a professor of ancient and medieval philosophy at King's College London. Peter Adamson's primary areas of interest are later ancient philosophy and Islamic philosophy. His two monographs deal with the Arabic version of Plotinus, the so-called theology of Aristotle, and this is Al-Kindi. He has devoted articles to several figures of the Greek tradition, Aristotle, Plotinus, and Porphyry, and numerous philosophers of the Arabic tradition, including Al-Kindi, Abu Bakr al-Razi, Yahya ibn Adi, Avicenna, and Averroes. He has also edited and co-edited numerous books, including the Cambridge Companion to Arabic Philosophy, 3,000 volumes on philosophy in the Islamic world for the Warburg Institute. In addition to articles, monographs, and edited books, he is the best known for hosting a weekly podcast, History of Philosophy. The podcast consists of more than 3,050 episodes from pre-Socratic philosophy to Renaissance philosophy, as well as world philosophy. And Professor Adamson was awarded the Philip Leverhulme Prize and the Grant Award for Outstanding Scientific Achievements of Young Scientists from British Institute. So, thank you. And let me give the so our next speaker, Professor Dosay Kenjitay. Келесі кезекте біздің әріптесіміз Яссауи атындағы Қазақ-Түркі университетінің профессоры Досай Тұрсынбайұлы Кенжетай. Микрофон сізде. Жақсы, рахмет. Армысыздар, құрметті әріптестер. Hello everybody, dear colleagues, dear Science Talks organizers from Al-Farabi Kazakh National University, and all the professors and teachers. This year we are celebrating 1,150 years of anniversary of great scholar, philosopher Al-Farabi. From my own self and behalf of my university colleagues, I would like to thank you. Сол сияқты алдымда кілт көркемдер отыр, Әлия ханым сияқты, Бекжан мырза сияқты. Сондай көркемнің біреуі, мына Питер Адамсонның жаңа тұжырымдарын бәрін тыңдадым. I can see that there are a lot of distinguished people, the organizers, Professor Aliya Musalimova, Bekjam Mirbayev, also Professor Peter Adamson from Germany. Адамсонның тұжырымдарына қарап өзім ырза болдым. Алла разы болсын. Рахмет. I'm very glad his speech about Al-Farabi's teachings and Al-Farabi's legacy. Лекциямыз осындай тақырыптарға арналған екен. Отырардың жаңа сан қырлы өркениет орталығы. Today we will talk about the
Otyrar, which Al-Farabi was born and raised. And I would like to especially talk about Farabi as a teacher of civilization. Yeah, yeah. Қандай өркениет болды, қандай құбылыстар болды, қандай оқиғалар болды. During his life, during his time, what kind of civilization happened in the lifetime, especially his era is not clear for us. What type of land is Turkestan land or Farab land? What kind of relations have with the Mawara Nahir Baghdad? We are making researches on these types of questions because we need to know clear about the Farabi's land which he was born. Farab is not actually a city or a town. It is a region which is located between Karatau, which is close to Taraz city of modern Kazakhstan, and the Turkestan city. There were a lot of battles and attacks from Mongol side and the other side. So most of the areas, cities, and sites were destroyed by these battles and attacks. Осы 56 қаладан 370 between 10th and 9th and 10th centuries, there were 307 cities and towns, and in fiqh, Islamic law area, there were more than 1,000 scholars were grown in this Farab area. In Orientalism, there are two distinction, Ahlul Hadith and Ahlul Rai. As we know, Ahlul Hadith is more traditionalists, and Ahlul Rai are, and they are rationalists. Of course, from fiqh point of view, Islamic law's point of view, the rationalists are led by Abu Hanifa and Imam al-Maghribi. Their works, as we know now, until now, more than 500. Between 2003 and 2009, we have just put 1% of these ancient works of our ancestors put into scientific way, scientific research area. The time which Abu Nasr Al-Farabi was lived is this time, and land was this kind of land. It's not a kind of exaggeration, it is actual truth. There are three different nations all around the Muslim civilization: Al-Arab, Al-Ajam, and Al-Atrak, which were Arabs and Persians and Turks. But generally speaking, the Al-Farabi was born in Turkic area, which is called Turkestan, Big Turkestan, and Farab area.
ғалымдардың да осы әхлүри One more point of view from Hadith traditions. There are 6 big Hadith collectors. Their books are called Al-Sitta. These big imams were also were born in Mawra Nahir in Turkic areas, Turkic land. Al-Farabi is Muhammad ibn al-Karkhan ibn Uzlaf. He is one of these great scholars which were born in 9th and 10th centuries. Recent studies show that there were not just one Al-Farabi, there were a lot of Al-Farabi named with Al-Farabi Kunya. There were a lot of scholars among this area. For example, we can say Shashi Al-Farabi, Taghnaqi Al-Farabi. It shows that Farab is a big region, and our Orientalist scholar Abu Sattar al-Derbisali was proven this situation and Al-Farabi concepts. Басқаша жору, басқаша комментарий бара жатыр. Сонда мен айтамын, бір өркениеттің негізінде дін бар, философия бар, саясат бар. Until now, in Soviet area, the civilization was described in different way, just in material ways. But now it's going a little bit different. From my point of view, the civilization are based on religion, tradition, and this kind of values. And the happiness or Saada is one of the key points. And unity or oneness, which Al-Farabi was worked on this unity is generally equal to the Tawheed concept of the Islamic culture. In the center of the Tawheed concept stays God. And we can see on Al-Farabi's works this kind of oneness system. Философиялық категориялар деген кезде Фарабиден, Аристотельден, Платоннан, Платинустан алған ұғымдар категория. His philosophical categories were taken from Platon, Aristotle, and Plotinus. However, he has harmonized and mixed up these philosophical terms with Muslim culture and especially Islamic term. There is a hadith called get the knowledge even it's in China. And one more hadith said by Prophet Muhammad, get the knowledge from your birth, from cradle until your death. The most which knowledge is good, and it is called the knowledge which is helpful for people or human beings.
ойлау жүйелері дегенде ойлау қабаттарын, ойлау шаблондарын. Al-Farabi, in his teachings, in his books or in his works, he has set the system of thinking, the way of thinking, and in modern language, cosmological frames, and he put Islamic soul in it. And that is why he has worked on religion and philosophy and politics. Ақыл, фәләк терминдері, категориялар негізінде құрылған бір ғарыш бар, космос бар. Terms, consciousness or mind, planet, falak, and like as Al-Farabi's teachings are derived from ancient Western philosophy. In Islamic terminology, they were used to express such concepts as as-sama, which is sky, spirit, soul, malak, angel, etc. He represents the minds that exist after God in the ontological series of beings, that is, the levels of consciousness that are spiritual beings, as angels. For instance, active mind, that is, active consciousness, uses entirely Islamic religious terms instead of mind. Ruhul Amin, Ruhul Quds, Jibril. Here, although Al-Farabi used systems of thought other than the Islamic worldview in the formation of his philosophical and ontological system, the result is that Islam as religion main role in his view. Here we can see that the worldview of our wise ancestor is the Quran and Islamic thought. Let's talk about which is active mind. Active mind means it has soul, it has spirit. It is the thing which is alive. He translated this word as Ruhul Amin into Arabic. Ruhul Quds, also in his book Wahda. It is a connection between God and person. Ruhul Quds or Jibril. Бұл жерде Фарабидің өзінің философиялық жүйесін қалыптастыруда, Фарабидің өзінің философиялық жүйесі дегенімізді жақсы түсініп алайық. Фараби кім дейтін болсаңыз, ол ислам перипатетизмінің өкілі. When we ask about who is Al-Farabi, he is firstly the representative of Islamic peripatetic school, and it is connected with Ghazali, Ibn Sina and Ghazali, of course. They were called as Mashayiyun. Сондықтан да біз айтамыз, өзінің философиялық жүйесін қалыптастыруда ислам дүниетанымынан басқа да information of his philosophical point of view, philosophical system. Beside the Islamic culture, he has used other cultures' systematic views in Greek schools. Why we call them, for example, Islamic philosophers? Because there were
not only Muslims, and there were also Syriac people, Jews, Christians, and other religious representatives. And for example, Dahriyun. исламға қарсы келсе де The way and the reason we call them Islamic philosophy or Muslim philosophers, they have done their philosophical works under the Muslim civilization, and the second way is they were talking, speaking, and writing Arabic languages, Arabic language. Because of that situation, Al-Ghazali has claimed against Al-Farabi with his book Tafahut al-Falasifa, although Ibn Rushd or Averroes had answered him with his Tafahut al-Falasifa. бәрін ұғымменен мынау күшік әлсіз шектеулі сөзбенен бере алсақ, онда проблема бәрі шешіліп тастайтын еді ғой. Бұның бәрін ақылменен тұжырымдай білетін болсақ, онда сыр болмай қалады ғой. The one more thing that about his philosophy, he's irrational. He has also irrational ways. When we put everything on rational way, the problems won't be solved, because we are not just human beings. We are also spiritual beings experiencing human kind of life, earthly life. Of course, there are some points of view in Islamic world. They call Al-Farabi as mushrik, because they look at them from Al-Ghazali's point of view. So I would suggest all the Muslim countries, all Muslim traditionalists to read first philosophy before reading the religious theological books, because if we start with strong theological traditional books, we will definitely call him as Al-Ghazali called him. Мистикалық мына тәуил мәселесінде жоққа шығарып тұрған жоқ. Сондықтан да кейбір зерттеушілер, мысалы Дебойер деген кісі зерттеушілер, Mehmet Bayraktar, Henry Corbin, деген There are some scholars, Henry Corbin, Mehmet Bayraktar, say that the terms of Sufism are widely used in Al-Farabi's works, and that is his teachings based on intuition and illumination were very clear and unambiguous, full of mystical elements. Professor Bayraktar says Al-Farabi's philosophy looks very similar to the states of the Sufis, or Mashayikh Sufis. Therefore, Sufis and philosophers like Ibn Arabi had a great influence on the concept of prophethood and divinity. They had very influence from Al-Farabi's philosophy. Other philosophers, starting with Al-Farabi, say that intuition leads to pure rationalism in the way of rational Sufism. Сосын фаал ақыл, яғни белсенді сана деген ол тәңір мен адамдық сана, мұстафат ақыл. Мұстафат ақыл. Of course, there are two kinds of minds, Aql al-Mustafat and Aql al-Fa'al.
We can explain this kind of intellects and minds only with a revelation, because everything is, as I mentioned, is not explained with only rationalism. There are also mysticism and irrationalism or arithmetic points of view in our life. кәламда tasavvufta ары қарай өзінің шығырын ашып дамып кеткендігін God and human in Sufism categories such as spiritual inspiration. Unity is no barrier or any obstacle between God and man. Man is in direct harmony with God. сол марифатқа қарай өзінің таным теориясын қалыптастырды. Тек қана адам емес, ол жерде мәдениет бар, ол жерде дін бар, ол жерде мемлекет бар. Of course, the civilizational theory has formed on marifat. When he talks about the religions, he distinguishes them al-milla ad-dalla, al-milla al-fasiqa, al-milla al-jahil. Also, this classification, we can see it in Al-Madinati Al-Fadila, because he has classified these types of cities or types of towns based on his theological points of view. Ол жәннатқа барады. Фасық адам мына жерге ортаға барады. Жахил адам ол өледі. Of course, we can see them in religious scripts about the heavens and hells. Бұл анықтама Аристотельдің анықтамасы, Фарабидікі емес. Бірақ бұл жерде Фараби деист емес деп жоғарыда айтты. Әлем әбәди әзәли. Furabi is not theist. He has just used the ancient Greek tradition in explanation of emanation theory, but he was in general not against the Islamic tradition, and he was the Muslim philosophy. He considers as about the souls or personalities, however how much he attains the knowledge, this much he will be a human. He will stay as a human being. Небір ой қабаттары пайда болды. Мынау батыста философия бар, шығыста философия жоқ, шығыста даналық. Исламда фәлсафа бар, Европада философия бар деген сияқты бір болмайтын анықтамалар, болмайтын бір We have right now nowadays we have a lot of speculative problems. Some people distinguish between philosophy and falsafa or hikmah, this kind of terms. This is not actually a right approach, because these words and these terms are translations or expressions of one another in different languages, in different even accents. This tendency which is happening in our country, distinction between philosophy and hikmah, is not the right approach. It is indeed leading us to separations or not unite one idea or one ideology.
Kadriyalar, Cebriyalar. There are a lot of, we can say, in the Muslim history, philosophical thoughts and schools, as Jabris, as Qadaris, and others. They were put points on soul and eternity and their origins, their problems. Uaqtimiz var ғой, біздің, Farabi filosofiyasında adamның maqsati var. Adamның maqsati as-saada, baqit. In Al-Farabi's philosophy, the ultimate goal of person is happiness, attainment of happiness. In Plato's philosophy, the happiness is characteristic of God, people, person, and society. But we cannot find this concept in Al-Farabi's philosophy. However, in Al-Farabi's thought, to attain happiness is connection with active mind. İdeяларға жету үшін принциптер дұрыс қойылу керек деген мәселені Фараби айтқан. Ол қандай мәселе? Ол the rule to reach ideas, principles should be put first is, I think, taken from his this point of view. Практикалық философия бөліпсі бар барлығы. Себебі барлығының In негізі classification, he is very good. He classifies like practical philosophy, spiritual philosophy. The real human soul is the soul which is always in seek of happiness and gets connection with Al-Farabi, active mind. болғандығы үшін ғана емес, ұмтылу. Ұлы бақыт ретінде саналғанда ғана ол According to him, the attainment of happiness is not because of its good. The main purpose of attainment of happiness is because it is happiness. It is a human being's ultimate goal. It is inside of us, it is in our souls. тәфсирлерді бәрін арасынан өсіп, осы жерден барған адам, тұлға, жетіліп, Because he has raised among Musawwifin, Mufassirin, and Muhaddisin, in general speaking, in the Muslim tradition. The indicator of human or society's happiness are values of moral values, which are in practice in the society. Of course, one of the main characteristics of his philosophy, the worldview is human-centered. We can prove this thought according to I wouldn't create this whole creation if you were not existing. Фальсафаны ғылым өкілдерімен олардың еңбектерінің жемісін алып сығымдаған. We can say in general, in conclusion, he has synthesized and conceptualized all the Islamic science like kalam, tasawwuf,
fiqh, hadith, and so on. He has unite them, and he has synthesized them, and he has created he created his own philosophical thoughts based on mainly Islamic culture, Islamic traditions. Ондай негізде көрсету, бүгін біз ойлаймыз, мына классификацияны оқиды, ихсаул улум деген мәселе бар. Ғылымдардың классификациясы біз айтамыз қазір, мына бүгінгі жаратылыстану ғылымдары, мынау гуманитарлық ғылымдар, мына әлеуметтік ғылымдарды бөліп тастап бірақ бұларды бөлудің негізгі критерий болу керек. Сондай критерий іздеу There must мәселесі. be a certain criteria for classification of sciences. In Ihsa, in his book Ihsa al-Ulum, he has also classified them al-ilm al-aqli and al-naqliya. Ғылым бар, фальсафа бар, дін арасындағы қатынастардың логикалық негіздерін жасаған осы Фараби. He also created the logical basis of relation between religion, philosophy, and science. Тұтастай себеп арқылы адам мен қоғамның осы әлемдегі табиғи жағдай және кейін алдағы болуы тиісті күйіне байланысты түсіндірмелер жасауға тырысқандығын көреді. Болуы тиісті және болып жатқан. He explained the human situation between God and human society and human society and God. And he had put these principles based on religion, philosophy, and sciences in Ahl al-Madinah. We can say that he has explained prophethood and philosopher schools again with philosophical terms, philosophical language. Қалай? Фаал ақылменен үндесе алған адам. Фаал ақылмен. Фаал ақылмен үндесу деген сөз ол оған бүкіл әлемнің иерархиясынан жоғары тұрған бір санаға ие болған деген. The harmony with human beings with active mind is the highest state for human beings. Фарабиде көп сынайды мұсылман мутакелимдері. The traditional Muslim scholars are. Себебі Фараби бүкіл Алла үшін қолданған эпитеттер, сипаттардың барлығы грек философиясынан енген категориялар, ұғымдар. Yani Aristotle'ın, Platon'un. Claiming that Furabi has taken his philosophical thoughts from Greek, they criticize in this way because they have based all their thoughts and all their systems just only on Quran or dogmatic view. But Al-Farabi, he has a wider or broader system of thinking. He has explained ancient Greek philosophy on theological and political points of view. Also, he has not gone further from Islamic traditional central view. Жүйемен тәртіпке сай орналасқан әлем бар. Толығымен пайда болған адам және қоғам жаратылған. Яғни Фараби философиясында әлемнің өзін екіге бөліп көрсетеді. Мысалы, бірі адамның тіршілік ортасы саналатын осы физикалық әлем, екіншісі бұл метафизикалық әлем. Ал енді бір жағынан трансценденталды саналы болмыстар бағана 10 ақыл мәселесі. Of course, for human is a physical and a spiritual being, and we have the material and transcendental sides. Абстракциялық ойлау, ұғыну, анықтама жасау мәселесінде исламда басқаша категорияларға ие болғандығын айтамыз. Ол кім? Ол белсенді сана, әл-ақыл фаал, ол адам үшін қажетті шарт ретінде көрсетіп жатқандығын айтуымыз керек. Одан кейін адамның тіршілік ортасы, жаңа айттық, физикалық әлемде ретінен
алғашқы материя, одан кейін төрт элемент дегеніміз анасир арба дейді. Also, one more thing to point out is Anasir al-Arba, four main elements of the nature. Материалдық дене органикалық заттардың жаралғандығын айтады да. Осы жерде бір all the organical bodies or organical creatures were taken their sources from this general or general elements. Білдіреді деген анықтама айтады. Бұндай анықтаманы Фарабиден дейін де кейін де ислам философтары арасында ешкім жасамаған. Біз Фарабиді осы тұрғыдан қараған кезде ислам дінін философиялық тұрғыдан тәуел жасаған. Before and after Al-Farabi, no any Islamic Muslim philosophers have explained about the classification of creation and Anasir al-Arba in detail. Философиялық шаблондарын, Құрани принциптермен екеуін тұтас жаңағы гармониялық үндестікке жеткізуіндегі негізгі қуат бұл оған дейінгі келамның, фальсафаның, тасауфтың ықпалы екендігін айтуымыз керек. The main role of formation of Al-Farabi's philosophical thought, we would like to say the tradition of Kalam, tradition of Tasawwuf, and generally speaking, the Islamic sciences tradition. Because of that, based on this tradition, he has formed and explained his philosophical thoughts, and he has built his own system. Also, we can say similar things in Kazakh thinker Abay. Марифату лима шай деген мынау заттың мәнін, ақиқатын тану тенденциясы ол Фарабидің ойлау жүйесінде керемет көрініс тапқандығын көреміз. Енді In Farabi's words, man has the power to know potential, a potential mind, a thinker, and thoughtful being, which motivates a person. Action is the obligatory knowledge of existence in the causal relationship. It's called ma'rifatu lima shay. Өлмес бұрын жүзеге асырылу үшін. Ол тасауфта басқаша, келямда басқаша, ислам. Есть небольшие изменения. Потом идет. Okay. Шексіз бақытқа жетеді. Ол не деген сөз? Ас-саадатул қусва. Ас-саадатул қусва. Қарасаң, осындай жерде қарасаң, Фарабиді философ емес, теолог сияқты. He has a concept, as-sa'ada al-quswa, which is not just only happiness, which is eternal and ultimate happiness. Білгендерін қызғанады, немесе білгендерін бергісі келмейді, қызғанады деген сияқты анықтауға жасауға болады енді фасық дегенде. Бұлар шексіз бақытсыздыққа душар болатын адамдар. Шақауа дейді, шақауа. Fasiq people are they are going to the unhappiness or eternal unhappiness, because the fasiq in his teachings means the person who is not practicing according to his knowledge.
Сонда мына Фарабидің таным мен амал деген мәселесі сөз бен істің тұтастығы ұстанымы деген бұл негізі қайдан шыққан деп The сұрауларыңыз unity between word and the deed is the main leading factor for human to ultimate happiness or Sa'ada al-Quswa. Оны да біз айтуымыз керек, ол топыраққа да байланысты, климатқа да байланысты, уақытына кеңістікке байланысты деп айтуымыз керек. Ол рас, оны жоққа шығаруға болмайды, себебі кеңістіктің өзі адамға ойлаудың платформасын береді. Ал ол тек қана ешқандай 4 мезгіл бірдей болады. Ыстық арабтардың ойлау жүйесі рухқа қатысты, әйелге қатысты, адамға қатысты, тағдырына қатысты принциптері басқаша да, біздің топырақтағы адамның рухқа, тағдырға, әлемге, Аллаға қатысты көзқарастары басқаша, табиғатқа деген көзқарастары басқаша. Себебі климаттың өзі ол адамның менін анықтайды, топырақтың өзі. I would like to add one more thing. The formation of this kind of great scholars or high personalities is because of the land he has born and raised. It is also a factor, even though it's not rational, it's not proven, but this tradition, this kind of concept we have in Tasawwuf, Islamic Sufi tradition. Саадат мәселесінде, мына Тахсилу Саада, Китабу Милла деген кезде Фараби бақыт туралы не айтқан деп. Ол сұрақтарында қараңызда мынандай. Бақыт бұл адам үшін мақсат, мұрат, бірақ ол тек қана теориялық деңгейде емес. Осы адамның осы дүниядағы практикалық мәніне қызмет еткенде About happiness, Al-Farabi thinks the happiness is not a ultimate goal in theoretical basis. Also, it is a reality. It is, in other words, doable thing. He's not speaking about the utopic things. He's speaking about the doable and its main purpose. Main cause of the attaining happiness is one of the main causes is living in harmony with the society, with a society. Because there is a hadith of the Islamic tradition, the best person who is amongst one of the people amongst the people. Демек, адам парасат жолында таным мен құндылыққа өзінше жету керек. In this way, we can say that a person cannot attain a ultimate happiness or generally happiness with just himself or herself. The attainment of happiness is directly related with a whole society. Of course, the center of this happy society is the nubuwwah. It took your time. Excuse me, and I would like to thank you. Express my thanks. Қатысып отырған студенттер, магистрант, докторанттар үшін өте пайдалы деп ойлаймын. Енді мына Досай Тұрсынбайұлы, Кенжетайұлы жөнінде бір кішкене мәліметтерді берейін. Бұл кісі енді Түркия Республикасында Анкара университетінің әлеуметтік ғылымдар институты магистр және докторлық дәрежесін қорғаған. Ислам философия саласының маманы болады. Белгілі енді дінтанушы, мәдениеттанушы, теолог, философ. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде дінтану кафедрасын басқарған және қазір ЕСУ университетінде профессор, ұстаз ретінде қызмет етуде. Енді әрине
Доса Тұрсынбайұлымен өте енді айтылған және баяндамасында мәселелермен толығымен келісемін. Себебі ең басты мәселе қазіргі заманымызда ол адам мәселесі. Біз енді осында пандемия уақытысында да жалпы адам кім екен, адамды қалай, енді адамды тану мәселелерді өте маңызды болып келеді. Енді тағы да айтатындай Аль-Фарабидің мұрасын, философиясын біз енді жан жақтан оны зерттеп, қайтадан енді рефлексиясын жасап дегендей басқа көзқарастар, жаңа көзқарасымен қарастыруымыз керек. Ол жағынан да мен толығымен келісемін, себебі қаншалықты зерттелген тақырыптар болғанымен әлі осы мына Аль-Фарабидің мұрасы енді біздің жас ғалымдар үшін зерттейтін енді исследовательское поле деп айтамыз ғой, зерттелмеген тақырыптарда сұрақтары көп деп ойлаймын. Сондықтан енді бұл жерде енді біздің негізгі сессиямыздың енді бағыты енді екі спикеріміз сөйледі. Бұл жерде енді чатта қарайтын болсақ, сұрақтар бар ма екен? Мысалы, біздің енді мына шетелдік профессорымыз өзін подкаст адресін жазып жіберді. Сұрақтарыңыз болатын болса, тікелей сол жаққа да жазуға болады. Және енді бұл жерде біздің енді ешқандай сұрақтар көріп тұрған жоқпын. Сол енді тағы да енді сөз сөйлеймін дегендер болатын болса, енді бұл жерде негізгі формат енді екі спикер ғана сөйлеу керек. Және де енді сұрақ және жауап беру деген уақыт беріледі. Енді сұрақтар болмаса, біз енді осы өзіміздің сессиямызды аяқтайық та келесі кездескен үшін кездесейік. Рахмет. Сау болыңыздар. Dear Professor Adamson, thank you so much. You finished